Okay. So how we are gonna do this is like we are gonna use flex to make it like whenever like I am like smalling down the screen size, it gets like in the responsiveness. Okay. As you can see, it's responsive fully totally. So we are gonna do the exact same like this. And by the way, these cards are reusable. Uh, so it's very easy for you if we build this. So let's create the first thing first folder cards. In the flex card we can give index.html. In that we can give style.css. So first let's do this flex card. And by the way, uh, can you guys say like I'm making the main div and inside the main, so what are the things that come, right? Like একটা কার্ড বানানোর জন্য আমরা কি কি দিই? এই কার্ডটা বানানোর জন্য আমরা কি কি দেবো? क्या क्या हम देंगे ये कार्ड बनाने के लिए? एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक है? तो ये वाला हम ऐसे बनाएंगे, एक लेंगे जिसका नाम होगा div dot card, and inside that card we can just write a image tag with some src. Okay, and in that we can write like h2 tag, maybe like my name. Okay, and a paragraph tag. This, let's give it like this. Okay, so what is the final output of this? Check let's check it in another. Okay, flex cards. So it's looking something like this. And let's pick out some images. Web dev. Oh, web dev. Let's check out some images. No, let's check out a I have a like 3D something. Open 3D. 3D. Let's take some like let's take this. This looks good. Let's check out this and I will paste it over here. Let's give it a name. Okay, so it's looking somewhat like this, and now we are gonna like make this in a structured way. So this looks without our HTML, without CSS. Now let's link our CSS file and let's give it and first thing first, I said like margin will be always 0, padding will be also 0, and box sizing border box. Okay, then let's come to flex. So this main, I will do what? Actually, this main is called as card container. So what do you mean by card container is inside this card container everything will be there. Okay, so for the card container, before card container, let's just do the card part. Dot card. This is the thing. Yeah. So for the card, we can give it a height of like 300 pixels
and with the offer to, let's give it same for now. Okay, so let's give it a border of 2 pixels solid and black. So actually you have not been seen like this because we haven't given image a height and a width. Remember always, we will give the image a lesser length than the size of card. So height will be somewhere like 200 pixels and width will be same 200 pixels and border radius 50% now 10 pixels and nothing for now. That's it. I have four. Now look at this, but you can see like this is going out of the box because box size is not bigger. So let's give it a 400 by 400. Now look, it's looking good, but there is a issue. We can give it like H2 font size and don't, let's not give it a margin top because it's not necessary, and a paragraph tag of same but not bad. So you can see like everything is centered, and for this we can give it a width of like, it's giving a to 400, let's give it 300 pixels, so it will be much more containerized, or you can just say like we don't want. That's all. Okay, now we need to make everything in a centered like this looking amazing, right? So let's build this. Let's make it this inside like in the center, right? So align self center. It's not works because it's not in a flex box. Okay, so let's give it a color of, then I will just, yeah. Okay, now let's do the main thing, display flex, and now it's totally a flex. The container is flex now, but we want our card to be flex. Okay, display flex. We are just building our card first, then we will build our container. So whenever we are doing flex, by default it will in a row manner. So we don't want in a row. So we do what? Flex direction to column so that it's in a vertical way. Okay, and now align items center and justify content also center. So basically this will like everything is centered oriented. Okay, and also we can give a gap of 10 pixels so that the gap between this is similar, and we can give 20. uh, we don't give cap, actually we can give padding to 20 pixels, not padding, margin, and let's give it a gap 10 pixels. Now let's look good, and a padding of 10 pixels. Now this is clear. Okay, now it looks good. Up to this, you have any question? Like, না, আমি how একটা want to জিনিস বুঝতে পারছি না। ball? বলছি, তুমি ওই পিক্সেলসটা কি করে বুঝছো যে মোটামুটি এটা দিলেই হবে না হবে না? Just visualize কর না, দেখ আমি এইটার ডিফারেন্স দেখছি, এইটার এখানটা দেখবি, ঠিক আছে, পিক্সেলসটা দেখবি,
এটার ডিস্টেন্স নাম আর এটার ডিস্টেন্স বিটুইন এটা হচ্ছে 20 পিক্সেল আছে, ঠিক আছে? আমি যদি গ্যাপটাকে 20 পিক্সেলস করে দিই, এটা 10 ছিল, ডাবল হয়ে গেল। এবার দেখতে কিরকম একটা লাগছে না, যে এইটা বেশি ডিস্টেন্স, এটার বেশি ডিস্টেন্স। সেই কারণে এইটা আমি চেঞ্জ করতে পারি এরম ভাবে, সেই কারণে বলি সিএসএস ইজ লাইক হিট অ্যান্ড ট্রায়াল ডাইরেক্ট, বিং অনেস্ট। 20 পিক্সেলস, দেখ এবার আরো ইট নাও লুকস ভেরি গুড। And if I give more paddings, more padding, it will now also it's look amazing right now, because this is fully layout. এইটার পুরো লেআউট হয়ে গেল একটা। এটাই হচ্ছে মেন ম্যাটার, যে তুই যত প্র্যাকটিস করবি তত তোর ভালো হবে, বুঝলি? And we can give border radius of 10 pixels. আমার একটা কোশ্চেন আছে, বল। এগুলোর কি কোনো নির্দিষ্ট মাপ হবে, মানে নির্দিষ্ট কোনো সাইজ হয় নাকি আমি যেরকম বুঝবো সেরকম দেওয়া যাবে? মানে র্যান্ডম, তোর ওপর, তুই যে ডিজাইনটা বানাচ্ছিস তোর ওপর। If I like ওকে দাদা। show you something, okay, look at this. Can you guess, like, it is built on AI, or this is what person has built? What do you think? এটা এআই বানিয়েছে না নর্মাল কেউ বানিয়েছে? এআই মনে হচ্ছে। না, এটা এআই বানাতে পারবে না, কজ এটা কাস্টম ডিজাইন। সেই কারণে এখন বলছে যে লাইক, if you can build something very customized way, you are good to go. সো তুই যদি দেখিস এখানে, এটা আমি বানিয়েছি বেসিক্যালি। সো তুই এখানে দেখবি ভালো করে, দিস ইজ আ ফ্লেক্স, দিস ইজ আ ফ্লেক্স, অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান ওয়াট, আমি ফ্লেক্স র্যাপ করে দিচ্ছি, সো দ্যাট একটা একটা রোতে দুটো করে এলিমেন্ট আসছে, ঠিক আছে? এই টোটালটা একটা ফ্লেক্স, ফ্লেক্স সরি, গ্রিড। এইটা হচ্ছে লেফট পার্ট। টেবিল একটা গোটা তিনটে তুই কলামে। তুই তুই যদি একটা করে টেবিল ধরিস, দিস ইজ রাইট কলাম, দিস লেফট কলাম, this is left column, it is right column. Same আমি গ্রিডেও এটাই করেছি, it is right, it is left, and inside this is flex, this is flex। যাই হোক, ঠিক আছে, পরে হচ্ছে এটা, এটা হয়ে যাবে পরে, বুঝি। First focus on this. Is it clear how I am building this in this card only, not the other things, only the card? Up to হ্যাঁ দাদা। this, can you build? Okay, nice. So now our card part is done, like this single card is done. Now we can do what, we can now build. Now do what, this is the card, right? So হ্যাঁ দাদা। so this is a card, right? And we can do what, we can just copy this out and we can just paste like this. This is what I called you, like, okay, never mind. Oh, okay, okay, good. So this is what I'm saying, like, wait, wrong part. এটা পাশাপাশি দেওয়া যাবে না সিরিয়ালি? 2 সেকেন্ড I বলছি। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, সো এটা আমি মাল্টিপল করে নিয়েছি কার্ড, এবার কার্ড হোল্ডার বানাচ্ছি, ঠিক আছে?
कार्ड कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू व्हाट, first we can do display links. So now it's in the same line, but it's not looking good, right? It's not even looking very good. So we can do is, there is a method that I have told you, like whenever a thing is flowing off, ये flow कर रहा है ना, ये like ये ज्यादा बढ़ रहा है एक लाइन में, so इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले, सॉरी, फ्लेक्स रैप रैप। ये हमें जितना भी हमारा व्यू पोर्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू पोर्ट इज, व्यू पोर्ट जितना हमारा स्क्रीन साइज है वही व्यू पोर्ट बोला जाता है। हमारा व्यू पोर्ट जहां खत्म हो रहा है उसके अगले लाइन से ये स्टार्ट कर देगा, ओके। एंड वी कैन डू व्हाट इज, सो बेसिकली this doesn't matter. So now, okay, we can do is justify content center. So you can see, like, I have 7 elements, and this 3 are using total viewport, this 4 are using total viewport, and this 3 is also using total viewport. But these guys are in centered, so looks good, right? And now we are doing what is align items also center. This doesn't, it will not affect, and we can give a gap. Gap means this gap, and also some margin like 10 pixels, padding like 20 pixels. Now it looks good, actually looks good. Okay, so this is the total thing that I have told you to build. Okay, जो मैंने तुम लोग को बनाने बोला था वो मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड को बनाने बस। I have told you to build this card. Now you can build, right? Now you can build this card, right? With this info. Wait, I am showing you like what exactly you need to build. Okay. Basically, you need to build this cards. Not total thing, only this card. Like this. कर लोगे ना तुम लोग ये कार्ड? हाँ You can? Okay. हाँ Then your task will be to build like this card. একটা image হবে, एक image होगा, एक heading होगा, और एक description like paragraph, and built exactly like this. And for your like, how we can give it a like 3D effect, we can do what, we can give the cards like, you can say background color 2 is blue. Now it's looking like, okay. Now a box shadow. What do you mean by box shadow? Box shadow means like the shadow, इधर एक लाइन आने वाला है, ठीक है, देखना। ओके, ध्यान से देखो, एक स्मॉल सा शैडो आ रहा है, ये देखो इधर आ रहा है ना, इज इट विजिबल? हाँ 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 सो दिस लुक्स लाइक, ये थोड़ा 3D लग रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा पिक्सेल्स बढ़ाते हैं। नाउ इट्स लाइक, लुक्स लाइक, वो ओके, 15, 20, and let's give it 15. Okay, now is it 3D, guys? Looks like it's coming out of the screen, something like that, right? हाँ कर
We can just increase the shadow opacity. Now it's looking almost a good one. Okay. So you need to build this like the Spotify. Are you like ready to build this? If ready, then just go and build and send me the image. That's all for today. Like দাদা you পুরো have ফরম্যাটটা কোথায়? আমি গিটহাবে আপলোড করছি কোথায়? yeah and video is also there with me if you want I can send to you হ্যাঁ, তা রেকর্ডিং ভিডিও গুলো পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আমি এক্ষুনি তোদেরকে জিপ করে গ্রুপে পাঠাচ্ছি okay so this is all for today you have today what you have learned is you have learned how to build a card with flex most of the time you are going to build cards only with flex because cards are the most commonly used items in like you can say like in websites and all everything is card only if you look at that and for layout you will use grid that we will learn most probably Friday or next week we are just going to like do practice with this flex go and build now go and build I have uploaded in the github wait I'm sending you the